Welcome to Become English tutorial. Dear students, now I want to discuss a conditional sentence. শর্তমূলক বাক্য. What is conditional sentence? The sentence which expresses a condition is called a conditional sentence. যে বাক্য শর্ত প্রকাশ করে তাকে শর্তমূলক বাক্য বলে. আমরা কথা বলার সময় অনেক শর্তযুক্ত সেন্টেন্স বলে থাকি. ওই শর্তযুক্ত সেন্টেন্সকে conditional sentence বা if sentence বলে. Conditional sentence is introduced by if clause. If can be at the beginning or in the middle of a sentence. If বাক্যের শুরুতে অথবা মাঝখানে হতে পারে. A conditional sentence has generally two parts. There is two clauses. A principal clause and a subordinate clause. If clause is subordinate clause and without if clause is a principal clause. What is clause? Clause is a large part of a sentence having a subject and a finite verb. What is principal clause? A clause which expresses its meaning independently is called principal clause. যে ক্লজ অর্থ প্রকাশ করার জন্য অন্য ক্লজের উপর নির্ভর করতে হয় না তাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বলে. What is subordinate clause? A clause which depends on principal clause to convey its meaning is called subordinate clause. যে ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের সাহায্য ছাড়া নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না তাকে সাবঅর্ডিনেট বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলা হয়. Conditional sentenceগুলো complex sentenceর অন্তর্ভুক্ত. Conditional sentences are of four kinds: common truth conditionals, present conditionals, past conditionals, past perfect conditionals. Here are the structures of the four conditional sentences. Here, if plus subordinate clause plus principal clause. Common truth conditionals or general conditionals. It denotes habitual actions, scientific truth, and automatic truth. যে সমস্ত শর্তযুক্ত বাক্য সাধারণ সত্যকে বা বিজ্ঞানসম্মত সত্যকে প্রকাশ করে তাকে common truth conditionals বলে. The structure of the common truth conditionals: if plus simple present tense plus simple present tense also. Examples of the general conditionals: if you boil water, it evaporates. যদি তুমি পানি ফুটাও, it evaporates. এটা বাষ্পায়িত হয়. If iron gets hot, যদি লোহা গরম হয়, it expands. এটা সম্প্রসারিত হয়. Eat a balanced diet if you want to possess good health. সুষম খাবার খাও যদি তুমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে চাও. When the if clause comes first, it is followed by a comma. But when if clause is in the middle of a sentence, don't use a comma. Present conditional means probable or open condition. সম্ভাব্য বা মুক্ত শর্ত যা হলো হতে পারে. It denotes or expresses future certainty. ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রকাশ করে. ability, সামর্থ্য, suggestion, প্রস্তাবনা, advice, উপদেশ ইত্যাদি প্রকাশ করে. Here the structure of the present condition: if plus simple present tense plus simple future tense. The examples: if you come, I shall go with you. যদি তুমি আসো, I shall go with you. আমি তোমার সঙ্গে যাব. If plus present indefinite plus future indefinite. Here shall and will indicates future action certainty. Another example: if you feel giddy, you had better take a rest. যদি তুমি মাথা ঘোরা অনুভব করো, you had better take a rest. তোমার বরং বিশ্রাম নেওয়া ভালো. If you want to do well in the exam, you should study hard. যদি তুমি পরীক্ষায় ভালো করতে চাও, you should study hard. তোমার কঠোরভাবে পড়াশোনা করা, অধ্যয়ন করা উচিত. Or you must study hard. তোমাকে অবশ্যই কঠোরভাবে পড়াশোনা করতে হবে. All of the model indicate future action. অর্থাৎ এখানে shall will মডেলের মতো should, must, had, better ভবিষ্যৎ সময় নির্দেশ করে.
Past conditional means improbable or imaginary condition, অসম্ভাব্য বা কাল্পনিক শব্দ. It indicates to impractical, impossible or unexpected affairs of the past. এটা অতীতের অসম্ভাব্য এবং অপ্রত্যাশিত বিষয়সমূহ ইন্ডিকেট করে, নির্দেশ করে. Here the structure of the past conditional: if plus simple past tense plus future in the past, would in the past form of shall and will, could in the past form of can, might in the past form of may, plus base form of the principal verb. The examples: if you worked hard, you would reach the zenith of success. If you worked hard, যদি তুমি কঠোরভাবে কাজ করতে, you would reach the zenith of success. তাহলে তুমি সফলতার শিখরে পৌঁছতে. তার মানে that means তুমি কঠোরভাবে কাজ করনি বিধায় সফলতার শিখরে পৌঁছনি. If we had enough money, we could establish a hospital. যদি আমাদের যথেষ্ট টাকা থাকতো, we could establish a hospital. আমরা একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম. আমাদের যথেষ্ট টাকা নেই বিধায় আমরা একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি. If you wanted, they might help him. যদি সে চাইতো, they might help him. তাহলে তারা তাকে হয়তো সাহায্য করতে পারত. If I were rich, I would go for a world tour. If I were rich, যদি আমি ধনী হতাম, I would go for a world tour. তাহলে আমি বিশ্ব ভ্রমণে যেতাম. Past perfect conditional means impossible or unfulfilled conditional. Something that might have happened but didn't happen. যা হতে পারত কিন্তু হয়নি. Here the structure of the past perfect conditional: if plus past perfect tense plus future perfect in the past, would in the past form of shall and will, could in the past form of can, might in the past form of may, plus have plus verb in the past participle form. Examples of the past perfect conditional: if I had learned the lesson well, I would have answered the question. If I had learned the lesson well, আমি যদি পাঠটি, লেসনটি ভালোভাবে শিখতাম, I would have answered the question. আমি প্রশ্নটির উত্তর দিতাম. That means আমি পাঠটি, লেসনটি ভালোভাবে শিখিনি বিদায় আমি অ্যান্সারের কোয়েশ্চেনটির উত্তর দেইনি, প্রশ্নটির উত্তর দেইনি. If we had seen him, we would have given him the news. If we had seen him, যদি আমরা তাকে দেখতাম, we would have given him the news. আমরা তাকে সংবাদটি দিতাম. That means অর্থাৎ আমরা তাকে দেখিনি, যার ফলে তাকে সংবাদটি দেইনি. Had I been a pathologist, I could have diagnosed the disease. Here had is placed before the subject to express the meaning of if. এখানে had অবজেক্টিভ ভার্বটি সাবজেক্টের পূর্বে if অর্থ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে. Had I been a pathologist, আমি যদি একজন প্যাথোলজিস্ট হতাম, I could have diagnosed the disease. আমি রোগটির কারণ নির্ণয় করতে পারতাম. অর্থাৎ আমি প্যাথোলজিস্ট হইনি, যার ফলে রোগটির কারণ নির্ণয় করতে পারিনি. My dear students, thanks a lot for your patient hearing and creative participation.